Hillary. I'm the Acting Chief Officer for Agriculture Cooperatives and Irrigation of Kakamega County. What we have just had is the launch of the County Antimicrobial Interagency Committee, which is supposed to coordinate and operationalize issues of containing antimicrobial resistance, which is quite an issue in the county. We have had several presenters. Presentations were quite fruitful, and it's going to enrich what we are undertaking in terms of, especially in agriculture, in issues of nutrition and food security, and then also issues to do with the health and environment. Maybe we are obliged to sensitize the communities. We can do that through various information dissemination channels. We have barazas, we have extension teams, we have the coordination team that we have just launched here, the committee itself, and we have the ward officers, we have the sub-county admins and like. With regard to the over-the-counter issue, I think we have got to work hand in hand with the surveillance team, so that we curb, especially those from the private sector, which are supplying antimicrobials, which are supplying antibiotics to the market without closer monitoring from the government. So we have got to work in tandem so that we make a follow-up. We do the closer surveillance and monitoring so that we get to know if these microbials are counterfeits or if they are genuine. So there is a need to have government as a regulatory body to make sure that what ends up with the communities is genuine. Sorry, allow me. Can I respond in English? It's okay, it's okay. Okay, my name is Dr. Linette Lamenya, Acting Director, Health, Kakamega County. Today's meeting was very important for us. It was about launching the World Antimicrobial Awareness Week, which is starting today. It will continue for the next 7 days until Friday next week. On this day, we have created awareness on antimicrobial use, whereby we are encouraging the population, the community, to use antimicrobials rationally to avoid resistance. Resistance basically means the molecules, the antimicrobial agents that we have will fail to work, or they will fail to respond to whatever illness, infections that they are meant for. So we are encouraging the population to make sure they are using the antimicrobials rationally. At the same time, we have launched our county interagency antimicrobial stewardship committee that is going to work together to make sure antimicrobials are used rationally across all sectors: the Department of Health, the Department of Agriculture, Fisheries, Veterinary, and the Crop Department. Yes, it is a problem when patients come to us and they want to dictate the kind of medicine that would be prescribed to them. My advice would be, for every patient who is coming to see a doctor, they should present to the doctor and let the doctor prescribe for them an antibiotic or a drug that is proper for them after they have clearly stated the kind of symptoms they are experiencing. There have been allegations that we've had some antimicrobials being used in the animal sector that would otherwise be used on the human beings. And the allegations apparently is that these antimicrobials are not used to treat infections, they are used as feeds.
And to that regard, we are calling upon the community and the entire population to desist from such practices because they are creating resistance, which will become very difficult for us as a Department of Health to manage. Yes, antibiotic resistance is a public health problem. It is all over, not only in the slums. It is in all the sectors, all areas of the community, even in the developed communities. That is the first thing we need to understand. And as a department, as I said earlier on, we have launched a World Antimicrobial Awareness Week. We are going to have a series of activities whereby we intend to reach each and every person and talk to them about antimicrobials and create to them the awareness on the importance of rational use of the antimicrobial agents. Kwa majina najulikana kama Daktari Roslyn Malangachi. Mimi ni mtaalamu wa afya ya watoto, na kwa siku ya leo tuna furaha sana kwa kuwa tumeweza kuanzisha kusherehekea hii wiki ya antimicrobial resistance katika kaunti yetu ya Kakamega. Na tunapozungumzia mambo ya afya ya watoto, tunajua ya kwamba watoto wameathirika pakubwa na hili tatizo la antimicrobial resistance, kwa sababu unapata kuwa wanapata baadhi ya hivi vimelea vya maradhi kutoka kwa wazazi wao ama kutokea kwenye environment. Kwa hivyo tunapata kuwa watoto wengi, hasa wale wadogo kabisa ambao wamezaliwa hata hawajafikisha siku 28, wameathirika pakubwa. Tunapata kuwa wanakuja na maradhi ambayo yanatupatia matatizo kuyatibu. Maradhi ambayo yangeweza kutibika hapo mapema kwa siku chache, unapata kwa wakati huu tunatumia muda mrefu, tunatumia madawa sugu kwa sababu maradhi haya yamekuwa sugu sana. Kwa hivyo unapata tatizo hili si la watu wakubwa peke yao, lakini pia limeathiri watoto pakubwa kabisa. Pata kulingana na utafiti wa Shirika la Afya Ulimwenguni, takribani watoto zaidi ya 100,000 wamepata maradhi ambayo yamekuwa tatizo kutibu kwa sababu ya hivi vimelea vya maradhi. Wamekisia ya kwamba mnamo mwaka wa 2050 tutakuwa na zaidi ya watoto zaidi ya milioni ambao watakuwa na maradhi haya ambayo ni sugu kutibu, na unapata kuwa watoto wengi wanaweza kupoteza maisha yao au wakapata matatizo mengine mengi kulingana na hili tatizo la vimelea ambavyo vimekuwa vigumu au sugu na hayasikii haya madawa ya antibiotiki. Kwa hivyo nini kinafaa kufanyika? Cha muhimu kabisa ni kuzingatia kuzuia haya maradhi, kwa sababu tunasema kuzuia ni bora kuliko kutibu. Tunahamasisha umma kuwa ni bora kabisa tuweze kuzuia tatizo la antimicrobial resistance. Tuhakikishe kuwa kuna hali nzuri sana ya usafi katika manyumbani mwetu, katika mifugo wetu, katika mimea yetu na hata hospitalini. Tuhakikishe kuwa tunazingatia ile kwa kimombo tunasema infection prevention protocols. Hiyo ni kuhakikisha kuwa kabla haujamshika mgonjwa, unahakikisha umesafisha mikono yako. Kutoka kwa mgonjwa mmoja hadi mwingine umesafisha mikono yako. Pia umesafisha vile vyombo ambavyo tunatumia katika hospitali yetu. Tuzingatie usafi tunapotengeneza vyakula, tuzingatie usafi na maji safi nyumbani katika maboma zetu ili tuweze kuzuia tatizo hili. Na kabla hatujapatia watoto madawa yote yale, tuhakikishe kuwa wametembelea kituo cha afya, wameweza kukaguliwa vizuri na mhudumu wa afya aliyehitimu, na yale madawa ambayo watakuwa wameandikiwa baada ya kupitia katika mahabara, hakikishe kuwa anatumia madawa haya bila vile ameambiwa na mhudumu wa afya, bila kugawana na watu wengine au kuacha kutumia madawa kabla siku zake hazijakwisha. Naitwa Dr. Wanjala, nasimama hapo kwa niaba ya madaktari wa veterinary, Kenya Veterinary Association. Asante kwa swali lako kuhusu watu kukula nyama ambayo imedungwa. Kisheria na kiutaalamu, mtu hafai kukula nyama ambayo imetibiwa, ng'ombe ambayo imetibiwa na imekufa ama imechinjwa. Hiyo pia ndio mojawapo ya njia ambayo inaleta magonjwa ama theme yetu yenye tumekuwa tukizungumzia kuhusu AMR, yani madawa inashindwa kudhibiti magonjwa ya kawaida. So wakulima na raia yeyote anakatazwa asiwahi kula ng'ombe ama kunywa hata maziwa kutoka kwa ng'ombe ambayo imetibiwa. Hilo ni jambo ambalo linatendeka pengine kisiri, lakini haijawahi kukubalika katika utaalamu wa madaktari wa veterinary. Haijakubalika hata kidogo. Asante. Umemaliza? Ama kuna kuongeza? Maybe niseme tu kitu moja, then tumalize. You can go. I'm Dr. Wambula Bernard. I'm the county pharmacist, Kakamega County, and I'm the AMR focal person for this county. I'm also an infectious disease pharmacist,
I just want to declare here that AMR is a global pandemic. It is just a pandemic as the COVID-19, and we as government and other stakeholders, we must take AMR as a serious public health concern, so that we put in strategies that can help us reduce the burden of AMR. The biggest problem we have in this country is diagnosis. Most of our labs have no capacity to carry out what we call culture and sensitivity testing. And we are urging the government and all stakeholders, the partners in the biomedical field, that they come out and support us so that we can build capacity for our labs, both in human health and animal health, so that they are able to diagnose appropriately. Because if we fail to give an appropriate diagnosis, it means the doctor, the veterinary doctor, the clinician, or the pharmacist is going to give the antibiotics using a best guess. And we don't want our people to be given antibiotics based on best guess. But we want to practice what we call evidence-based medicine, so that our people are treated appropriately. So we have a bigger problem, and it is mainly affecting children, especially when it comes to respiratory infections. So we are urging also the community that if your child is sick, kindly take that child to a nearby health facility so that he or she can be seen by a qualified health practitioner and an appropriate intervention is taken. And don't just rush to a nearby chemist and buy antibiotics, especially for respiratory infections, because most of them are usually viral and may not require an antibiotic. But we have a biggest problem because common misuse of antibiotics is being seen in mothers who are rushing to chemists and buying antibiotics. And not just antibiotics alone, even other antimicrobials. So thank you very much. That is the message. Na ningependa kurudia kwa Kiswahili niseme hivi. Tunaomba wananchi wa Kenya, tafadhali tupunguze hii tabia na hulka ambayo tunayo ya kukimbia kwa duka ya dawa na kujinunulia dawa bila kuona daktari na kuambiwa shida unayo ni nini. Kwa hivyo ni muhimu watu wetu huko nje kwamba we have a big problem about AMR, and we urge you that you help us, you join us in fighting AMR.